product audu ni na no aha ena isum efe papa nso da foforo no eni keje tie Dubai ena idi ehwere mu ko awon so dia kusum 03220 30838 0536 095966 bosheba ebeje wo so boaboa no Jimmy Cliff and control for so e dia seda ma mo esem for Korea krobia santemene anuanom amanse de hye nana ya opepra na ya na fe kwabra amoate yenyin kiremu na yemfa nsomwe Yanjase mwase na yanshase free atoye mantemu Narcotic Control Commission na kase3 na wapani golla vandem na wayepani da wonma ode ensem bia tudwase atoye mantem kakraka nyina no wo mu ni ade no efre no rehabilitation center no enne sese obi wonu mu a inubone kura titiru na wanono mu a mana koni mu a adwene ya tia fa so wase atu ebo ase ne rekoto ba bia tesa na yepe apomden ede emanu na adwene no esan eba ne ho so mana transit nipa na enso wo mo nkwade wonu mani bi eno nti enuanim ya mo kai panimfo se wo mo keka won ho me bibi sa mfa ma won ensem etwagu ibra na wo ye entity soronko na se ade a ye entity fa na dusua ma sabi woni a wode wo nwura sa ade ni so wontwe ho fa firi wo St John School here was secondary. We spoke to the people in the ghetto and we actually they warmed up to us and some of them reached out to us that they needed help, but the problem was where to actually take them from here. We can do our bit as a commission, but the main services to provide for them, we need a rehabilitation center in the Western region. The rehabilitation centers or treatment centers are very concentrated in Accra, Kumasi and Central region. Now we have indications that people are moving away from the traditional drugs that we know, cocaine, heroin, cannabis, to prescribed substances. So it's something we also need to look at. As a commission, we can't go around arresting somebody who has used tramadol. But then with collaboration with FDA, we're able to, create some form of intervention to be able to help resolve the problem. But my main focus has to do with the non-existence of treatment centers in the region. I'm hoping that people who are on board, people who are interested in actually setting up some of these things, can call on us. Your friend Godla Vanden, or no, and or senior narcotic control officer, and Momanfo wonom ewo atoye mantemo. Ora Abraham Amaliba ono ene open na ohwe ye kwa so kusa dwumadie so ewo mayimu na make say voxy ahyan a eba ya na ho nsem na ebekọ enko ebeye adwuma enya adwuma empemprenyi ensem ode aba betu gade say empanifo ahwe atena se na mama ye voxy hyan no se kumase harmo a kumase nko na ebeye adwuma takura de ebeye adwuma takura de chese ben se taxi no enya de se ebekọ long journey afen so so mo san so ahwe se cars na nei yede ba mayimu aya na ye hankra no mechestia no ewo nifa no omba behwe sa ne mani nyina no ombetwika so se na be ya omayimu ankwanhia ne nemanema aya na ekoso a ema nipa ahwe ye nkwa no etuo betumi atwa. What we want to do is not to ban Voxy from our streets. We want to limit them to intra-city. We don't want them to go long distances. It is intra-city. And so I want to make it clear that we have not yet abandoned that plan, because those cars are not meant for long distance driving, and that's why they are constantly involved in accidents. So we are still pursuing that option where we will limit them within the intra-city. We've also had discussion with the customs, where most of these Voxy vehicles are right-hand drive, and then when they come, they change them to left-hand drive. So there's a law in the Customs Act that says that they shouldn't allow those cars to come. So the customs too are going to activate that law and ban the importation of those cars. I think when we put all this together, we'll be able to solve the problem. We Ora Abraham Amaliba ono penina ohwe ekwan so kusa dwumadie so ewo Omaighana mu. Na waye nkyerɛkyerɛ ni se bituma aboa na bambo ahodo ekoso o mantam ahodo o Omaighana mu
odama asofo ahodo a ehwe mantam ahodo nyina eyedunsia wo manga nanum nenom na National Security Coordinator COP Osman Abdul Razak nso echirem se ehu behia pa ogimedi odie no so oye mantam oba sante mantam a bukwa constituency krade wo 47 na oba eye ti se be yaban krachefo transfer ye a eduanan miensa 43 na no nyina no so no ebobobo a ebochire ebeka regional minister ntinom de bia na ewo se na so da fom na otie bambom hihye na se dwumedi ne ade a ehu hie ye papa pante brano ewo se ode omfa eye bambom ntutu ye mu ye se bitima boa no wani etimada ho ye pa na no na COP Osman Abdul echese dwumedi akoso no ade abeboa mu ye papa no man Ghana no so no yamam na eboa ma ye boy ho ban no at 2026 no enso sisu gina se dwumedi a eye aban aso afo ahwe mantam edi no bambom de ade a also hwe ni yi. This training forms part of a deliberate, structured national effort to modernize and strengthen Ghana's national security governance architecture. The National Security Reforms Program is anchored on 5 key objectives. 1. Modernizing our governance framework to reflect constitutional democracy and an evolving threat environment. 2. Aligning our security architecture with constitutional provisions and international standards while strengthening institutional coordination. 3. Enhancing oversight and accountability across our security institutions. 4. Building of capacity at national, regional, and district levels to implement the Act effectively and lawfully. And finally, developing a coherent regulatory framework to give the Act its full operational force. Honourable Ministers, as chairs of your respective races, you carry a responsibility that no coordinator in Accra and no Director General can discharge on your behalf. Act 1168 sets out the national security framework and the rules, responsibilities, and reporting channels that support it. But the Act will be effective only if each regional minister understands it, embraces it, and applies it consistently. Adesimama COP Osman Abdul Razak, a National Security Coordinator, na yeti nenkano. And Zamina Moiripa 100.7 FM Promise 102.7 Oripa TV and Fin Shusuno and Promise TV na Church for Penny Emma Public Utility Regulatory Commission. Let's say Commission Batanya. Womo ena womuhye shu ene yenkania entutu yesho no Dr. Shafik Suleiman ene da wonma no na wode atudwa se busumi bia aban eka ya wobo ewo yenyinam titiri ho no che electricity $92 million na che sika wum pa na no wo ka susudua se oman ya hwe ye hwe sikasem so ena afi woni ya waka bia wom nyina no ehune se sa 1 cedi levy no a eda petroleum ena afi wo kan won wehso no ena mpempi aban no twikakra edi film na ahwe susu hwe sikasem so edi de ho aka ho na wo de ebo ye ne akase nyinam ho eka wo che se eka bi kura na ho no ma sa aban no tietua no watuatua ama de wo de kwato mra hye bedwa mu mpo a wo mo ehwe mu no di adanse ye se eye sa 8.2 billion Ghana cedis ya eno ni sei wo mo nya ye edi free one levy sa one Ghana levy no eno ye petroleum products no mo eno na wo mutimi edi tuatua sa aka ni nyina ti sei wo ka se kura no efa no independent power producers no a wo ya nkwankra ema wo man enyina mo no eka bia hye dani ho sa ye tuatua wono so aka dodo no a edi ama won ye. And we are also paying to the Jubilee Partners gas supply, and we are also paying N-Gas, and we are using all that council have seen to pay and sustain that part. And that's actually what is keeping the lights on, drop the debt significantly. Now, that's what I'm saying. It's not a debt. So the government had to go and borrow to come and sustain the power sector. So let's say, so every year, before our lights can be kept on consistently for 12 months, the Ministry of Finance must cough out money to ensure that we pay for the cost of all these fuels. Every month, $92 million. As we speak, it's $92 million. So when you see your lights on for 30 days, what it means is that aside the tariff we are paying, the Ministry of Finance is also putting in $92 million to make the lights. Engineer, I don't know, Dr. Shafik Suleiman, sika yedi ewure nyina mu no na wode honkomo atudwa. Yanto aso ewo enwumasua mu na openina kane na ohwe TV atadesua so
Dr. Fred Che Asamoah na make say or this some to ga say aban yi ba no ya de say why na we say TVET adesua no obetumi aboa amanetumi atumpon o se wo hwe wonom a ekira de ene wonom a eboa ma TVET adesua no ekoso no me che teaching and non teaching staff aban yi ba no wonom a wa form no aprosoa na eye nipa apem me che 1000 eno so utumi wo de to ne ma ho a enkokora fi say TVET no aya ade bia o se etumi ma yani ko ho eno ene betumi aboa ma oman no etumi atumpon o se aban no hwe no won festika ankasa entumi nhemu se be ya adesua ene enema ye behia ewo saaso ye honom no ebetumi aboa o se etumi hwe yetoto saa ne bani yi a ebabo mo man so etumi atumpon. But Umia doesn't want the NDC government to fail, but he want them to do the right thing. So when we can take it to the next level. And we say that focus, give some focus to TVET. We fix some workshop, we make some, we need to, because now how much is being given to TVET training as far as consumable is concerned? Recently we need teachers to go to TVET institution. How many was given? Just 1,000 teaching and non-teaching staff. How can it fit TVET? And the robust TVET you need is the second cycle TVET, which is equivalent to the German dual system. Eni ati Dr. Fred Che Asamoah onona kane na ohwe TVET adesua so ewo Omaiga mu. Yɛwura John Dramani Mahama Ghana for yɛ n'adom de akunya kɛseɛ hyɛ ne nsa ɛde to n'abam sɛ ɛdwa no bra no ɔbɛboa so ɔman Ghana nso ɛfa yapɔmuden deɛ ebetumi tumpɔn yie paa ɛno nti wɔda adwumadie fa free primary health care na mansin dodo ahodoɔ ɛnyɛ mansin bi adeɛ nanso no deɛ di kan de wɔyiyim kakra santemantam wɔ mansin bɛsensin a na ɔka ho bi na okopie modɔm a wɔyɛ sɛ nyame yɛ adom ama ɔmo nso wɔka ho bi na wapa ho ntoma adwumadie ɔbɛhyɛ aseɛ na ɛrewrɛ fiefie mu akɔkɔ miamia ahodoɔ a yɛsɛ ɔboa ma amanfo a ɛsɛ ɔso ɔmo ɛwɔ apɔmuden no wɔtumi ɛsom mo na ɛno ɛna mmarahyɛ bedwani di ma adehyeɛ wɔ dɔm a west onumnyamfo Vincent Opon Asamoah echirim se aban adwumayefo won potemo nso ebre yi papa sanse uba eye na baton peso aso a enkro bebre wo ha light nsensem eden network kra se bio aban adwumayeni offer na busuafo kra ye na to honom eduro bi a eden ahyen ekwan bone adodo no wonam so no eno nso yade hadwen yi panafe bebi odi otikra to no ni nyina yade a eden pa nti no so no abai de obetime tu ha na mo se betime aboa na sa hawa aban adwumayefo komu no wotime afrim na bo ma baso bebe nya mo gidi say ye baba twumo na ohwe condition and which some of you no ye adwuma ya na ha drink kakra na so ma volunteer say mo betina you konkitu ani na mo ye adwuma den e di ama ya manfo wo konkitu ani mo a mo gidi say ati sa so fuduma pepepe e na mo ye eti wa wuti say wo ye na mo ye mo you know it yourself. The bishop will cry. Yes, you have from the between your boy, the more humanity cost, i.e., accommodation. 2, network. Say, telephone. What the man will be got to be as a ultimate call, I decided not to prison. And you know, say, with my standing telephone facilities, I couldn't be say, oh, how bit my communicating with the outside world. I believe, say, I'm on your body, bit my anything. And the road network ye kwan ye fa so ekode ba no se bit na ba na wo pese se obi kura eba na se ahode no wo fom na we ntimi bit ma refer e bi abade se officer na e bit me amana akonchen ononyamfo Vincent Opon Asamoah na yetene kan na eno achi na okopiem odoma wes nso a apomde dwumakuo no nso doda wa no ye health director edema wo mo ewrada na owusu ampon sanso kirem se ampa de runyafo kan ade ho nya yi na emfa ho ne obre ne ba bi obeda onya nya kwabone onam so no onso wo ku onso betima yi bi ede asom oman se okọ chips sisi ya e free eno achi kurampo no ye san aberuwa afie mu asan screening ahwe a checke ye apombe senia isitie entina enye chips compound honko a eno achi okọ health center bia edon so eye free eno achi no okọ polyclinic bia so a eye free obi be bisa say na hospital
yɛtie no nyinaa no sɛ free chips sɛ yɛhwɛ wo na sɛ bi a biribi nkɔ yi a sɛ yɛbɛtumi ama no gyi case no wɔ hɔ a yɛbɛma no gyi a ɛyɛ free sɛ yɛntumi a na yɛabɔ akyire de aba health center. Anesima ma yewura Daniel Usampon say Doma West Director of Health na enu achi na abankra chipeni di made se won posara no so Era Steven Azoba wuni enso echirim se dwumadie ne de ono nso be na fam de papa ono na sam dwumayefo na pomde dwumayefo be ka bom ama aban ne so de hu so obo ama pomde etime wura miemie no omo so de o wanye no ebetimi agina brane MP abegina manamu ene ono ankasa namu ahyɛbɔ sɛ ɛyɛ incubators no mmienu na aka no yɛn nso so yɛafa ho ka timanya akwanya yi no meka sɛ magye atum nti kwan biara mene me MP yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anya incubators no mmienu no ɛde aba na yɛde abɛboa no yɛbɛfa so ɛsiane sɛ me gina ha no me direct beneficiary of incubator enti eba incubator nsem ne de a no kwani e yade a edamakoma so pa na sabio enka mabasa tse mesra ya meka se ebikura nka meto be se miensa anase enan e de amamo na mnim se e ya me ne pa enso ha ya ye koye ni mu no ye behwe ne a ebetumi aye na ye de aka ho aboa eye sajumadi mu Yera Steven Awuni abankra chipeni de madisia wo Doma West bipia ma yekuru abiem se woni a wo predibira hodo ewuko ni mu no kwanya ho nti se womra ne nunu yen wo vetin se be ya bere no so a agrupo advantage tru fa no mpahua hodo constituency no o metumi ato aba ayi won mpanimfo na kumasi ansoso no mcha sante mantemu na dodo no a jamba na yenunu wo mo aye sa vetin na dia ma wono ye kan obi ma pani ba ko no nani abere se obetwetwefo abedi akire ewo manso du bia bato pesua so asante mantemu ne erikchei dia tudwa se wo manfo enhwe se wo bekeka wo ho abomu okuo nim sanse enkabomu ene wie nkunimdi wo kire se ebere bia odisi wonu so se wo bebiriki 8 no e kire se enkabomu no na no hia na nko wie sa dia na ne fa baabie no akofo haw e dia ba na wo se 2028 ebere no so a Ghana fo ebe sa to aba dia ma NPP na so wo se woni ankasa etu anamu bia nsa na ebere no aso se nkabomu no anya dwuma wo ekuo no mu a Ghana fo be kura be hu se bia munye serious a echa tie ko nyina ezi ewi bet no eno ana submit forms na ewi bet no ye hope se ana ewi balloting so de hope se ye wi ye ko ye tie grounds na ya wakoto campaign so na 11 July delegations so abekere be bia enko ye deputy secretary there you say dissemination of information is very key you better say information via a free source a panel plan better so a better form of survival better down and information means so here say a co headquarters a regional via any bidding aside winning so teamwork here there many ejehuye pa omusami deputy secretary running the party day-to-day administration and say but said youth organizer a program na se nyina de hojim ne be ya e beboa se de be a party ne be ya akono because ye hweze si a youth no e ya ate ada intermani so odi hunu ba ko pass mani so ye be Kenya the youth in Manso du Bia constituency ye di duma ama party MP for na ye ko congress ye for ba ko mo ade the message ada aspirants ne say kunya kwan be gina platform so now the obeye oni so ade hunu na obeton ama o ma bekoto aba no ato ama enti no ye say we could can set your way ka setwetwe bi no emwa because at the end of the day no ye nyina say be kan bom say osonoma ya for fight NDC coming 2028 wo peso ye twetwefo abedi achi ema MPP amayiku manso du bia abato peso aso refre na erikchei ye to akase no so ne de ani akiremu ewo eye abekwai mensimu na danyase ene yakwakodina make say danyase man yakopon ayadom onom anya eye obahema a oba begina adama wonom eye nidin ede eye nana anima antwi kunama a otosumienu na dwumadie na se a nana eye akosa yi adoma otosumiensa ono
ɛyɛ denya ase man hene eyi no ɛde akyerɛ sɛ denya ase man hema no ɛna nana ɛkyerɛ sɛ sese deɛ asomdwe wɔ hɔ ɛnka bom wɔ hɔ no mo ɛno nti denya ase ɛne ne mpɔtamu ɛba benya ɛyɛ mpuntuo efisɛ baakofoɔ ɛyɛ na ɛha adwene eti saa mmere yi a ɔhema ɛba bɛka ɛyɛ nana denya ase man hene ho ama mpuntuo ɛtumi ɛkɔ soɔ no deɛ ɔno nso ɛtoto asɛ ne sɛ ɛnka bom ɛnkɔ so ɛntena denya ase ɛyɛ traditional council hɔ no mo sɛ bɛyɛ a daa ne berɛ nyinaa no asomdwe bɛtumi awɔ hɔ no mo na mpuntuo a wɔnom ɛpɛ no wɔn nsa bɛtumi ɛka nti wɔsi wei deɛ nana hema abatena se mpuntuo ɛne ade a wɔnom ɛhwɛ anim ɛwɔ denya ase ɛne ne mpɔtamu nka bom se na yɛhwɛ ɛbae na nte sɛ ibusu yɛ nyini maamunu sɛ ɛba deɛ maame ni hɔ a ɛha adwene nti da nyinaa meda na mempae bɔ no sɛ mɛnya me maame ɛsɛ ɔman mu ha yɛwɔ yi ɔhema baako pɛ na wɔ ha nti sɛ wɔnya bɛbrɛ wie deɛ afei na adwuma a na mode hyɛ yɛ nsa no yɛbɛka bom na yɛyɛ nsɛm wɔyɛ a mete a ɔman no sɛ nana wohyɛ ɛnɛ anyɛ dwabɔ na yɛyi no akyɛ nti ɛnusua ne ho deɛ ɛwɔ hɔ wɔyɛ nɛɛse ni mapa akunya nyɛ akunya ketewa ɛnɛ maa no yerɛ ayɛ a na yɛhuru deɛ ɛsɛ ɛkɔ atene ɛkɔ adam nana ma nso kwanta hema deɛ yɛkɔ bɛnhyia deɛ a sɛdeɛ wɔte ha yi saa na ɔne wɔnua ɔmo tena nti na yɛto nsa fam no a wahwehwɛ nyinaa ase a deɛ asɛmɛ nyinaa na asede ɛtwa toɔ koraa deɛ mmea me wura asantehene nana sɛ tu aba bio ɛnya nana akosa yi adɔmɔ ɔtɔ so mmiɛnsa denya ase ɛyɛ ɔman hene ɛna wate ne nkan abira na ɔde ne hema ɛyɛ nana anima antwi kunama a ɔtɔ so mmienu ɛkyerɛ ɛyɛ denya ase ɔman no nana no si yɛ ɛna ɛyɛ nana asanteɛ pɛw ɔno ɛyɛ akɔmu hene ɛde ma ɛyɛ denya ase traditional council ɛna ɔno nso ɛkyerɛ sɛ saa mmere deɛ asomdwe fɛn sɛ asomdwe ɛnoa ne adeɛ a ɛwɔ denya ase kane no ɛna na asɛ na bɛntumi ho ase kakra bi ɛwɔ hɔ nanso asantema wura adaroma wahwɛ asiesie ɛma nɛ wayi ɛyɛ nana anima antwi kunama ɔtɔ so mmienu so bra ma yɛ denya ase man hema nti saa mmere deɛ asomdwe ɛne adeɛ a ɛwɔ hɔ no mo a wɔn hwɛ anim sɛ mpuntuo nso ɛbɛtumi aba ɛnɛ ɛyɛ ɛda mo nyinaa no mo ba nyinaa no mo nim sɛ ɛyɛ ɔhene a ɛyɛ denya ase man hene ɛna aba abɛyi ne ba afanyini anaa ne hema de akyerɛ na nyame anim ni ntawantawa a denya ase man deɛ ɛwuru bi akyɛ deɛ bɛɛ mu a yɛsosoɛ kakra ayɛ ɔhema dadaa a ntawantawa de bɛbaeɛ a kɔdi manhyia hwɛ yi huru sɛ ɔsɛ yɛfa adeɛ mu a yɛ ahema mu adeɛ mu a wɔhema a wɔyɛ twetwe mu two sɛ ɛmɔgyam eti nyame adom a otumfoɔ nso adom a ɔyɛ mma so no nyinaa kɔtɔɔeɛ a yɛnya ɔhema foforɔ asɛm biara ma ha bio ɛna basabasa biara nso maaeɛ na mmom no ɛnɛ na ɛyɛ daa ɔnso yɛba bɛyi no mu yɛde no akyerɛ na ahyɛ animonyam wɔ denya asɛm mu nyinaa denya ase man akɔmu hene nana asanteɛ pɛw ɛna wate ne nka no nana no si yɛ ɛna ɔhema foforɔ a ɔba yɛ denya ase sɛ denya ase man hema nana anima antwi kunama a ɔtɔ so mmienu ɛnso ɛda ase ɛna wɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ ɛba waba no nwoma sua ɛna afei ɛyɛ mmabunu no ɛyi edi ɛyɛ adeɛ ɛda n'akoma so pɛɛ nti mmabunu no wɔn mo hwɛ na wɔn ntwe wɔn ho firi ɛyɛ enubɔne ɛnom ɛna afei mpewanyinsɛn sɛ ɛbɛyɛ a wɔn daakye ɛbɛtumi ɛtu mpɔn. amanse nyinaa obiara nwe ne ho nkɔ sukuu wɔn bɛyɛ panyin ana yɛmfa mpagya enyaseman ne amanse nyinaa bi nom ɛne nsa nom mpewanyinsɛn deɛ nyinaa mo mboa na ɛmfiri hɔ nom ayɛ mpagya de enyaseman ne mede obi biara ase ade sɛ mɛboa nkora mmerewa ɛne mmaa bɛboa ama de enyaseman apagya aho de enyaseman aho die nyinaa bɛhwɛ ama de enyase apagya ama de enyase ayɛ krabɛhyɛ na anima antwi kunama a ɔtɔ so mmienu denya ase man hema ana samre wate ne nkai Ghana Health Service for the nkrata ababonti ekyiri mu a
na nanse wahyɛ ase a ɔde ntontodan ɛma schools ɛyɛ sɛ bia yɛ mmɔfra nkumaa no nso no ebetumi ade mu ɔno a ɔmaame wɔ abata na ne malaria ntontom a ɛwɛ nipa ma yɛ ho kyerɛ yɛ no ka etumi to aseɛ na Ghana Health Service botae no ɛna nipa bi atiesie kyerɛ baabi a ɛnɛ social media no ɔne na nenam sɛ ɛnɛ no kra saa net a sɛ bi yɛ tweeted nti yɛ do kakra fɛ mu no ɛno no ɛwde mu a wobɛyare ɛde haw bebree ɛbrɛw nti aka ho bie ma ɛho bu abɔ nipa bebree a sɛ abata no bi ɛgye obi a ɔgye koraa na bi wɔbɔdeɛ bi na ɔdu afikyira sɛ nnwa bɛwe deɛ na ɔdɔkɔ kyekyere ho mmerɛ kɔ ntontom so na nsia bɔ a ɔmo ɛwe ɛno nso yɛ ade a ɛha dwi yie pa nti Ghana Health Service ɛde nkata aba nti ɛkyerɛ mu sɛ nokora bi anim nti yɛte saa nsɛm no yɛhyɛ no social media wobɛtumi delete kra mu delete so ne mfiri hɔ na nya ade a biribi saa nokora bi a ɛwɔ mu nti deɛ ɛtoa so bia nso ɛbɛgyina so na yɛtumi ɛde asom mmɔ yɛbɛda mo ase krɔb ya na yɛde asi ha na yɛwɔ birthday bi wɔ ha nti no na yɛnsɔre so na yɛnkɔ happy birthday soronko ɛnkɔma na nafia frimpɔn a ɔwɔ ɛyɛ Wesley Girls Senior High School Cape Coast na ɔwɔ na efia happy birthday ɛnkɔma na efia frimpɔn Wesley high efi sɔfo akyi hɔ na ɛde ɛbaeɛ na efia frimpɔn Wesley Girls Senior High School Cape Coast na kopon enye okese saa nso na happy birthday enkoma eye Benedicta Adoma Amoate mi ameba Benedicta Adoma Amoate nti bene wo baba ne mu masewo ana wo e feche wo wo feche so yo ba anti bene wo feche on pa bema no yeska no ho ehu so what me da bo ho ba wo bari ne wo feche obi nti bene na menya okese wai saa nso na happy birthday enkoma eye Akosan Sapon Kumankuma Akosan Sapon Akosia Sapon Kumankuma Akosia Sapon Kumankuma oba nyame enka ho Margaret onya okese pa ene na ebisa enko emfama Madam Elizabeth Opoku uwo UK ene ewa wodanti Madam Elizabeth Opoku happy birthday eko edema we efri ene ankasa ye honorable ye chan pampaso DC na ode happy birthday edema wo mame ene no sister chama mini mame no nti happy birthday eko edema ye honorable mame Madam Elizabeth Opoku wo UK sanso na ono ansa ni nua nso esanso eto aso edi wo hono mo a ono nso di Nadia ono nso ewo UK hono mo a jese no nso no MP na DC na de sanso edi amano nti ene de chese DC ne nkofo no omo di birthday pa nti Nadia o birthday ena de kwato no o say happy birthday eko edi ama Josephine Educhua ono nso ewo UK sa we efri brother Obed ehormo ena odeman Josephine ene o birthday yo abusia sorry akwa ne blasters gina kono nti u kompa boso a time na say 9 anyumra no kono 9 say me me defend you say they were help need and so yes ene baba o bench nti me na me boy defense ho no ti blasters ne Ghana ne Croatia ye be sure won trainer okay trainer ene no Jimmy Cliff never said about na fi Korea so ne semfo control for base ene wa badwuma pa that's it yesu ebeso ye krobia asante meniminu no amanse de hye nana ya opepra na yap na afei kwabra amoaten majo so odonko a yenua kwabra boachi ya don roveni o amanse south so tiko no nua tiko so west so ye cham anope na oboase Kings and Queens fan club oboase Kings and Queens fan club mo so ye mamache na anope se mo ne egusu a mo hwe kase bo no